moko babim aba second chi dwumade so why miss and next one na share dwumade so any video we me be show kwan a obetimi afa so link Google Authenticator e dey my account me ka Google Authenticator to say unse so we log in account bi a bon so ma send message bi say obi a what use MTN na wa link dey ma account mo so ma send code bi de ko sa number na so no bo sa code ni dey ahim na sa code no na say na manfo be take advantage over sa code no am use the hack manfo account kwan a manfo use o mo the hack manfo account ne say to say ebi anipa ne be kwakoye sim swapping intensi say the make an intensi and at the same time ebi ana wa sync wo text message ni the man laptop and so ba sa na hackers ni bitimi iden to mutimi ewura account ni but Google Authenticator a very safe in the video no be show kwan a obetimi afa so set up Google Authenticator no watimi a link e dey ama account bia e support Google Authenticator. Pese me download the Google Authenticator nti tese ya no we use iPhone abeko App Store use Android abeko Play Store nti me ko Play Store na search Google Authenticator okay nti ubo Google Authenticator no so because of some installing no nti na ba open no so me nya install ya be ba install sa so na mamu use iPhone so no eno so ubehu get what I say nti ubo get no so be download the Google Authenticator no te download we ba beto ba be kan app no ho nti me bi Google Authenticator no ubi a say ne beba no say stronger security with Google Authenticator what I say na mabo obetimi akan manual na moyeden omode ama no abo get started abon so omode scan QR code na omo enter setup key this ya no maybe use account bi dey aye actual how etie no nti se mabachi nti me bi Binance account no enne ye me investment account no ti me pese me secure sa Binance account with na mabo Binance account no ha no ogboni paniti na da ha na wa ba sese oba se ha ya obohu security wa ha obo security ne so ha na amake SMS authentication na ha say no so say Google ha so say Binance/Google Authenticator so they recommended that by Binance can recommend say you use Google Authenticator and yemfanya den yemfan protect your account no name about Google Authenticator no so ubo Google Authenticator no so na wa ha wa anyway no on to ubo we na ye wo Binance Authenticator na Google Authenticator ba na video na delay with Google Authenticator no also download Google Authenticator na ye wo download Binance Authenticator and say no so wuni Google Authenticator na bo we so e do be ko App Store wuni Binance na so obo Binance na so e do be ko Binance wo link na betimi a download it but because of say you download here we nti ye mpese e be download bi na ya bo link na e wa no obo link na so no abo skip tutorial course already made sure tutorial no abo skip tutorial obo skip tutorial who say e the code bi ama wa ha ase say the code na ma okay no abo copy obo copy a ni aba Google Authenticator no ase no interface no ni abo unse sa time na nkabebo scan QR code by enter setup key ni abo enter setup key ni bia account name ya na e bia Binance ya na Binance account okay said you be hu say code ne ba be hu nti no abo ma insert ma paste sa code no ha say na ma bo add unse add wa ha no bo add obo add no abo save nti sisi ana ma link automatically ni ma link successfully na e dey ama me Google Authenticator no obo achiri haya no obo link obo link ne so a na wa be unse obo hu Binance/Google Authenticator nti e ma wa pepe so verify ni nyina nti esi ana me verify me number we no like me text message already number no nti me bo send code okay nti sisi ano unse code number nti me bo enu ashi ba na delay with Google Authenticator no nti sisi ano unse ka che me say enter Google Authenticator nti sisi ano me ba Google Authenticator app no ma unse app no aba app no
code necessary anything me unza yi bi read wa hase saa de na read no ekosi bia na code ne besesa na anytime ya login na bisa Google Authenticator na oba app na code bia wo bia na wa copy no be paste e o hase what I say but o twen ma code no eyi ne kwa na ekosi na change na chese spy nti eno nti na we ka say Google Authenticator na very safe no Google Authenticator no eno na be den say obi betimi ade atimi ewuram ana say e bi obetimi set up app security bi na protect Google Authenticator no kan say ni panetimi nya access e de akom already so phone so password da so enti na nya recommended say o phone da ho a wo de be mo bi no enya say bia wo ni pan date enti bia o da this you but o phone there your phone what I say enti ha nya me no phone e phone there your phone yes ti sa na ti sa na obetimi afa so a link at the same time so no say bia a Facebook like any Facebook crowd to use Google Authenticator and I say bit my prevent taking tree ye try a best say ye be magana for be our like o follow channel we be no ne home bit me aton cause and then hackers in the doors because of someone who say Ghana hano o do say your school but practically na IT no enim omo hu say Ghana for do na enim bi wo IT no ho tino mu use had any take advantage no but taking free on anything we try possible be say be coming up videos be betimi abo bibia na o channel we so na say o Ghana ha no say do bia so yin nyina so ani betimi ate e wo IT say yin betimi protect ye ho follow taking tree or Facebook o Twitter ko follow taking tree Instagram follow taking tree YouTube haya subscribe channel no oko TikTok follow taking tree the videos hu here wo Ghana ha bia wo ya de bia unim ade na wo ye